Bộ con đỉnh tiệm mà lãi phép hết. Phép nhàng lại luôn. Thầm mãi để tôi phép hơn. Và chắc thương. Nhưng mà phép được mình mất được con. The small Southeast Asian country of Laos is poor in income but rich in natural resources. 80% of Lao people are subsistence farmers who grow rice, harvest non-timber forest products and catch wild fish from the rivers to feed their families. Rivers are central to Lao people's lives. They provide drinking water, fish, irrigation, bathing and washing water and transportation. Rivers are life to Lao people. Today, Laos is undergoing some big changes. In an effort to become the battery of Southeast Asia, Laos' hydropower industry is booming. Dam builders have plans to build up to 70 dams on Lao rivers, with most of the electricity generated being exported to Thailand and Vietnam. The Theun Hinboun hydropower project was completed in 1989. The dam diverts water from the Theun River into the Hai and Hinboun rivers. Although the investors and the government of Laos have made massive profits from the dam, it has also thrust 30,000 Laotians into deeper poverty. The project has dramatically increased water flows along the Hai and Hinboun rivers, causing many problems for Lao villagers. ปีแล้วก็ทิ้งน้ำมันท่วมแต่ท่วมมาตลอดนะแต่ว่าทุกๆปีแต่ว่าปีท่วมแต่ปล่อยขึ้นมานี่มันก็ท่วมแต่มันเฮาเอ็ดน้ำเสี่ยงนะว่ามันท่วมแล้วมันเข้าที่มันน้ำขุ่นเข้าตายนะแต่ดึกตะบักก็ท่วมมาอยู่น้ำเนี่ยท่วมได้กินน้ำใสตะก่อนแต่เขาเอ็ดเศร้านาคอยเศร้าก็ป่านก็ปีนี่ก็ยังบ่อึดปีจักปีแต่ช่วงนั้นน่ะทีนี้เอ็ดบ่ได้ทีท่วมมากกับน้ำขุ่นแล้วก็ขี้ตุ่มข้านะเข้าแล้วตายมันบุกุ้มแต่ก็คือว่าเขาไล่เสียแห้งเขานะเอ็ดก็บ่ได้กิน Scores of villagers along the Hinboun River have abandoned their precious rice fields due to the increased flooding. They have also suffered losses of livestock, fruit trees, riverbank gardens and fisheries. None of these losses have been compensated for directly. แล้วไอ้งัวควายเฮาตายแต่ละปีเฮาได้ไปเสนอกับเพิ่นบ่นี่แล้วเพิ่นว่าจังได๋นี่จะเสนออยู่ที่เพิ่นอยากสถิติเท่านั้นเพิ่นก็บ่ตอบเจ้าตายย้อนน้ำแกงที่จักโตติดเท่าใดใกล้เท่าใดงัวเท่าควายเท่าใดก็ให้สถิติน่ะเฮือเสียจักลำนี่เป็นสถิตินั่นน่ะสิใช้แทนหรือบ่เพิ่นก็บ่เว้าเนาะเมื่อจังไรเท่านั้นเพิ่นเว้าหยังมีแต่เท่านั้นแหละรายงานขึ้นมาให้แล้ว In response to NGO pressure, in 2001, the power company developed a program to restore villagers' livelihoods. They provided irrigation pumps, new gardens, and a dry season rice cultivation program. Now, 8 years later, the program has failed to restore people's livelihoods. Despite the many unresolved problems caused by the first Theun Hinboun Dam, the power company is now building a new dam and reservoir that will double flows into the Hai and Hinboun rivers. Construction on the Theun Hinboun Expansion Project started in 2008 and will be completed in 2012. The project is financed by 3 international banks, BNP Paribas, KBC and ANZ, and 4 Thai banks. BNP Paribas, KBC and ANZ are so-called Equator banks. They have promised to ensure that social and environmental safeguards are in place for all projects they finance.
and that the rights of communities are respected. Yet this does not seem to be the case for the Theun Hinboun Expansion Projects. The expansion projects will cause severe flooding downstream along the Hai and Hinboun rivers. Wet season rice production will probably become impossible on the floodplain. Fisheries will decline even further. Life will become increasingly difficult for villagers, and many people will have to move away. Beside the downstream impacts, more than 4,000 ethnic minority people are being moved to make way for the new reservoir. Although the first resettlers seem happy with their new houses, new school and rice fields, many problems remain. The livelihood programs are badly designed and compensation for loss of land, fruit trees and other assets is incomplete and insufficient. พัฒนาเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมนี่นะเข้ามาบ่ได้มาตรฐานเปิดหอมพดและก็บ่ทันแล่นได้ตลอดปีอันสองดินนะแล้วนำมาจัดสรรให้ประชาชนผู้ที่อพยพย้ายมาแต่ผลกระทบมีคนละทิศดินบ่งามและมีความคอยชันหลายและให้ดินให้ประชาชนน้อยโพดยันเฮ็ดบ่กุ้มกินอยู่ในอนาคตแล้วก็ยันมาพัฒนาดินนาที่บ่เป็นนาได้แบบนิยมมันแบบว่ายังบ่ทันพอใจได้ก็มีสองอันรักฮะต้นต่อกันเรื่องทางนี่กับดินนาวันนี้อันที่สามล่ะในการชดเชยเนาะทรัพย์สินต่างๆนะก็มีหลายอันแล้วก็บ่เหมาะสมหลายอันบ่เหมาะสม As a result of the expansion projects, many more villages downstream along the Hai and Hinboun rivers will have to be moved to higher grounds to escape future floods. In an apparent effort to avoid meeting the requirements of the Equator Principles, which require the companies to offer adequate replacement housing for those involuntarily resettled, the power company avoids the word resettlement altogether, referring to it as voluntary relocation. But the relocation is anything but voluntary, and the compensation plans are woefully inadequate. บ่อยากย้ายนำบ้านบ่อนเคยอยู่มันหลายปีบ่อยากย้ายแล้วก็มันก็สิยุ่งยากนำการมาเฮือนมาอันนี้แหละมาเฮือนมาห่างแม่ปลูกแล้วก็บ่อยากย้าย While the Theun Hinboun Power Company and its overseas shareholders, including the Norwegian state-owned company Statkraft, have been enjoying windfall profits, some of the poorest people in Southeast Asia have been forced to bear the true costs of the Theun Hinboun hydropower project. If they are truly concerned about sustainability, the Norwegian government and the Equator banks financing the project, PNB Paribas, KBC and ANZ, have an obligation to ensure that the sad story of Theun Hinboun is not repeated.